answer. Anka problem be any ho. Now thankful till the moment you are thankful, ebe true bro bi, ebe to boa na se be to bomb ebe to mu. E also time to twene. Udi wa agwa se antre mu a we dey egosi hu a esprodu anye de la beka nipa bi. Udi gaza. Sa na ade na akoye. Jufuo atro bomb. E dey abeto asemu mu. Ama awie nipa bebre a me no gaza za bi bebre fisi oka Jesus Christ na as Jesus Christ a wa bomusuo a was here hwe ho akwan. Israel is da. Amen. Why? Because Jufuo omo ba akire ya America ne Britain ko boabo omo ano omo nya obi a otie gaza ni ye womo anya obi a Israel is da. Amen. Mudi nyanza Kizo me dia say da. Amen. Tie gaza ni ye Yashua Hamasha asise nyina se Yesu so ti ase ni twi no omo so de ko ni twi anase ni bofo a Jesus the Messiah, that is the anointed one. Ne the Messiah Masha Ishaga Gizodida. Amen. Masha Ishaga Gizodida. Amen. Anna brofo ne friend Jesus Christ. And I almost say no, I didn't know was a friend Jesus Christ, and no Mumbai, a dear, I was here the friend of Wamra, or ye Hebrew, ni na ofi, Israel, foom, no P, Jew, foom. So what I say? No young friend, Jew for Cassa, near friend, or brof Cassa, and a Greek Cassa. Jagazodida. Greek friend, Yesu Christos. Yesu Christos. Greek Kasan. Jagazodida. Who do you answer? Arab friend Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jagazodida. Who do you answer? It will be a senior way then. Friend, I want a Casa donation. Because Babe, when you go, Emma Nipanina Casa, practicing. Ochinji Yakasa Mananya one, or my different languages. Oh, Babe, okay, Genesis 11 now. A brown yard, so Musidan, Amanako Canon. Or Bomb Hiti, no change your Casama, we ain't in the Uncle Casa. It will be our send your Fradiano, I want a castle. Take us a knee. You shall go to the now I can't walk our Ghana, Nakazano, and now. A quiet trader, Sony in so Charlie acquainted. I must say, ya and be na a California, a Bellandia, ye free Assyria, FA, Egypt, Bar, Mediterranean Sea, ever can push you down, a better naha, I buy a Ghana imunu. I can't afford to buy. I'm on the spread the Ghana, and Shaka Gizudida. Now, Bruno and Ombe Campoe. Now, Bruno Ombe Campoe, no multitino, yeah, Prince Arsenal, I multitinas and the foreign Bruno Casan and Sebium. Difference about me, boy. But I can't casa. And now we travel back. I see a honor who back who's not Sansa. And you may do us any Santa friend, come friend, sir. What do you say? Now say, come back, Chimos are not Chimos, presents are. Because a quantity issue, no issues with Chaquine. Now I'm a Cassan language, and the language is dynamic. It's like I used to do that. Now we're one who could be a Fantima and I just gone. It's a good story. But I can say when you go about it. Who do you answer? Hey, I can't cast a back. Now, we need the gun and the crowd. And now I'm saying, quantity, so need to try to quantity. Here's any quantity. No Hebrew, because I got baby for so many years. Me say, do for crown one, and yet, real Hebrew no more can. I tell you honest. I tell you honest. Original, and I got to mean Kabu. Forget it. Original Nakazani, a can of assassination. Ah, your boy hitting in Vishan. Second word war Yana, American, British, Ecomaboom. Echo Boabo, man, no Domasako Batu, South Jerusalem. In Shagazuda. Anna, in Nipa, I perform the move free Hako, Americano. Ghana for a coin, and no countries in it, Yakano. But yet the Lama change it, Omunyamo Mujano. Hebrew man, Omokan is Abby. Obian Walker, Hebrew Papa Nibu. Ishaga Gizodida. Amen. You got any? Ya pesi ya chile ni party ya the name be a former dream no muama ya wiki mu to the point because omu nuzi mu nini mdi ya obi ya eti the bar no ase de eba ebras no osura suma ni mdi fu aba Ishaga Gizodida. Amen. You are going to oppose all your ideology no. Amen. Amen. Bosa ga sema ya ko waja.
Yeah, assembly ni. Malaki chapter 1 verse 1 to 3. Tie. Malaki chapter 1. Ebre Nyankopon ehun se Adam was disappointed no. So ti ase. No ye na adwen se nipa kokko de we gya ne peman. Ne mo obebo nipa tutumu aye Jacob. E de na be ne nyuma no. Aye before no. Ene ye nya Israel. Ni Jacob oto ni din Israel no. Ishaga yuzuri da. Amen. Ebre ye pie pepepe ni Yesua. Etu ode ye kodi baabi. For a while, when you question Egypt for those 400 years, not Yasiatre, and son obey Ediaco. It's the Srako Campoya, Eddie Ninsem, Nishe, not quine in Archie, ye quite ascends who are winning and Fancotra, and Mamma, mining in America, no Musian Yansa. It's a good to do that. Because all ye be before. At the same time, or back a we are but a honor be. Ni na ye semwa ya ka ho asemwa no na edi nam so ayi na chezi otufo Nyankopon aba where so beje di onyi ni yen Israelfo ye Nyankopon no se ne amama nyina di adanse se Nyankopon obi eni ho kan ye de ho ono ne yi na kire ono ne yi na kire amama ne ya danse ye nyane Nebukadnezar sisi ya ne nyane Dalos ne nyane Pharaoh ne nyane Cyrus ne nyane Gibeonfo ye nyane Yelikofo a on be sori akase Onyankopon bie ni ho obo so na sase e ka Israel abifo ye Nyankopon ho amen eti ne yi na kire ono ne yi na kire bon se kese ma no o je nyanza Aritu no peja o man Israel ni wie pepepe no fe aman nyina ade a ode hye ya dwe mu a em se ye mpanifo na hunu za ade se anka yense aman nyina ne yentena ase ena races bia mom ne competition bia mom na ade na ansa ankoye long journey ena mpanifo adi yani se ne ato ye ne dey mpanifo abedi wani mu no tio mpanifo aba abedi wani mu no Eko hunu bi ni mmabo eja o ma omtena asase ne so ene se awewie se amako na adu ana ye bi Kanyankopon ti mpo no Adam a de fa so no Adam so eti Gentiles na brofo ne de aka owiom yokra o hye o ma hye o firi ho nkon yensesam kogu ene o zo mu na ebe sam kogu ene o mu si mu firi asase wi so na o munya kwa medidi wa ha yensam kogu efe ne etua moka mbetinka ya no maye bone oni ho na yetu aka esaga yuzori da amen odi nyanza anu nti Onyankopon otiri po no odi Israel eye ni oso oye na oto Esau eguye God represent ya mama Gentiles esaga yuzori da amen etu oka kire se me do Jacob na me tan Esau na asem ne elande ye wado ne open ene watan obi amen it means amama ne de onom ni twaka biem na mu Israel be asomre amana heaven na wasiesie no wodi oman Israel mu de panko an be dey eti from the beginning na on for oman bia mu de panko heaven wodi Israel fonko a do kan Isaiah 56 verse 8 na ozo de Isaiah chapter 56 verse 8 see verse 8 ozo de o se ba Nyankopon obo Israel panifo anu no ase obo amama kan Israel fo ya bi Onyankopon obo Israel panifo anu asem niye osibeko so mabwa ni pa no pa eno so ti kaza niye eti beginning ni de Israel fo anu no oye dey tell one enti nja 144,000 people a omoye makan a omo nyina free Israel enu achi ansa na ye behu nipakuo bi a yentimi nkan what you say o kan Revelation 7 verse 9 na nipakuo bi a yentimi nkan a o free amaman e bae eno kasa horo bae ne eye den ne senkrofo we bae aha na asem ne wo Israel no ne no twaka oso woni amama bia ni apan bia wo Israel free amama Deuteronomy 7:6 osi na oman konkron ene wo ma awurade oman konkron ne wo Israel e ma awurade Onyankopon konkron a wo yense metiu mu mahini esiu mu I have dominion over you so dey ase me do so osona awurade Onyankopon ayiwo won pen awurade Onyankopon ayiwo ai den sa obeye oman a wafa aye ne dia sa obeye oman a wafa aye ne dia aman wo asase ni nyina aman almost ahe nations ni nyina Israel open ya you see obeye oman ya osoro na obobo aman ni nyina afa aye ne dia etu oman kan bia onpe bio onpe no pe Israel pe de ga di okra onye obi akra otimi wo ma do ba akosi no nyina de ga ni Jacob wo 12 no do Joseph esno nyina Job ambatakali esno ko de share
ɛma ne nua no fa no time ɛfiri tete saa ne teɛ nhyɛga isori da ɛti Nyankopɔn abɔ amaaman no ɔso ɔdɔ ɔman baako pɛ wafa yɛ ne deɛ a ɔne ne wɔ asɛm ka ɔman no so ɔde nti mesi awiewie nka nnɛ yɛbɛka ɛdi wie ho asɛm yɛbɛka Nyankopɔn ɔdi ho asɛm ɛdeɛ ne wɔ sɛ akyi yɛ bam nanso biribi asi ntia amen wɔ sɛ kɛseɛ ma Nyankopɔn te ase yɛkasa nie ɛti sɛ Israel ɛyɛ asɔmmerɛ tie Nyankopɔn a anka wotoatoa so aba yi nyinaa enipa dodo ɔpɛ wɔn akɔ heaven Israel mu pɛ na ɔbɛfam ɔmfa wɔn bi anka owie ɔkɔhyew mu nyinaa no matter billions of people a ɛbɛba ɛwɔ Gentiles wɔn nyinaa bɛkɔ gyem but Israel yɛ adeɛ bi Israel ɛyɛ adeɛ bi eti ɛma Nyankopɔn kan sɛ ɔbɛto Israel agu na wafa amaaman no ɛde atwe Israel ɛho ne nkuro amen ɛno ne yɛbɛka ho asɛm the reason why a ɛdin no ankɔpie Hebrew mu biem Onyankopɔn odin nyinaa ɛbaa yɛ nyinaa ne nyinaa yɛ Hebrew mu ne yɛbɔ odin no nti yɛde Hebrew kasa ɛne ka Yahweh ne nyinaa ɛyɛ Hebrew kasa ɛmu ne yɛkasae nhyɛnka bisori daa but sɛ ɛdin Jesus Christ no so di ase yɛatumi amfrɛ no wɔ Hebrew kasa mu ɛno na membɛkyerɛ sikiti no na nnipa nim sɛ munnim sɛ ɛnim deɛ no wɔde ase atamfo nim sɛ munnim na obi aso ntimi hunu da because ɛyɛ secret baabi a wɔ no ne sɛ ne ɛho nsɛm teɛ no ɛansoma wa ntimi nka amen wɔ sɛ kɛsɛ ma Nyankopɔn te ase tie ɛserɛ ne so ɛna Onyankopɔn frɛ Moses bra bepɔ ne so na memfa nkwagye sɛm ne ma ne fa kɔma ɔman 40 days and 40 nights na ɔmkɔdi hɔ ɔman ne te hɔ din na ɔm sɛ no Moses ne koraa yɛnim no ɛno ayi na obɛyi ne ho adi akyerɛ afei yɛbɛduru ha wasa yɛa yɛnyame man ne yɛnsa nkɔ yɛwɔ Misrim nya nyamesom a ne yɛwɔ mu a yɛbaa ha yɛnya bi koraa yɛ ɛho adwuma bɛyɛnya bi ɔwɔ sɛ gyama biribi di ahenni na ɛba ɛdeɛ bɛdeɛ bɛte yɛhu ne ɛkɔ amen ɛti yɛnyame man ɛdɔn ne mu a ɛna ɔgyegye ɔmo kawa na ɔmo asomdeɛ ɛna ɔde gu gyem ɛhɔ a ne nantwie ba bɛgyina mu sɛ kirir ne baa bɛpie hɔ si a ti baa ne bɛpie hɔ bɛpɛ na ɔmo de asa gyina mu kikikikikikiki asa ne nyɔntoɔ no adeade afei na ahyɛdeɛ bi abɔ ɔmo adwene mu ama leaders na wɔn mu kyerɛ so afei obiara mpɛ apɔnkye baako ne odwan baako ntwitwa ne ti emu afɔdum ka ne so na deade ne nyame ne so ohia mogya ɛna ɔmo bobɔ ɔhyew afɔdeɛ na aduane afɔreɛ ɛna okum afɔreɛ ne asumdua ɔmo bɔ afɔreɛ horow nyinaa ɛhɔ ne Nyankopɔn soma Moses sane kɔ no nkurɔfoɔ abae na san akɔ back already ɔmo ɛsrɛ nso deɛ bɛt ɔmo spirit ne ɔmo soul nyinaa akɔ back to Egypt ɔmo kɔ nyame foforɔ nkyɛn san akɔ amen aha ne nyamesom a yɛ Judaism epieyɛ deɛ kasa ne yɛ nyamesom a yɛ Judaism aha ne pieyɛ aha nom sa ka saa ahyɛdeɛ the star of Moloch no we ne yɛ wase ya Ishaka gizo di da aha nom sa ka sɛ ahyɛnsodeɛ we awurade ne bɛka kyerɛw enti ɔmo nya ahyɛdeɛ bi tie kasa ne yɛ tumi no ntimi mɛkasa bi because ɔnum sɛ ɔtumfo Nyankopɔn ɛman ne ɔman nti wɔwia no ho abɛwia ɔwia owifo ɔmadwe ɔbɛwia owia no wɔsan kum wia no wɔsan sɛw amen esi sɛ wɔwia ɔman no ama esi a ɔmo da danger zone bɛ ɔntimi ntena ɔman ne mu ade nkyɛn because ɔnum sɛ obi man a esi sɛ ɔmo twe ɔmo ho no wɔtimi awia ɔman na ɛwɔ se ɔkɔ so a sɛ ɔbɛhwɛ sɛ adeɛ a ɔde to ɔmo so no ɔbɛkɔ so ayɛ Nyankopɔn so ne ɔyɛ nie so ofi n'akyi kɔbɔ dwaman ɛkɔ nyame foforɔ nkyɛn a ɔboa ma ne yɛwɔ kɔyɛ no wabusubɔ no wokɔ so ayɛ ne kɛseɛ wokɔ so ayɛ dɛn eti bere Adam ɛkɔtie ɔwɔ no ɛhɔ no Adam kɔpɛ nneɛma bi kata no ho na ɔsɛ wei de sua wakumɛboa miame pam adeɛ de ahyɛ yie so pɛ biribi akata gyae me pam aboa nwoma so te ase ɛde ahyɛw ɛna ɔpam yɛ de hyɛ nipa ɛna ogya wɔn kwan ase monkɔ eti nea wo ade wo ho akɔhyɛ mu ɛno na awurade bɛboa wo ama ayɛ wo ho adwuma to ɔman ni nya nyamesom no na fe ɛho ahyɛdeɛ na ɛwɔ sɛ ɛto aso ba eti wɔn mekum mu abɔ hɔreɛ na de ne nyinaa no ɛnya ɔsoro ahyɛdeɛ tikasa ni ɛnya ɔsoro ahyɛdeɛ am sɛ maka ho asɛm na me ma reference bi kɛkɛ to me ka hwɛ Jeremia 7:21 die yɛnti firi wɔ na me fe memra edin ne so yɛkɔ din ne so ɛne nkɔnhyɛ Jeremia chapter 7 verse 21 ɔse deɛ ɔse
Sɛ asafo awurade. Sɛ asafo awurade. Israel nyankopɔn sie ni. Go. Momfa mo hyew afɔre a mo hyew no. Enka mukum afɔre ho. Na mo kɔ so mo ni nam a eba mu no. Da mi yi mo agya film Misraim asase so no. Sɛ wate wo hyew afɔre ne okum afɔre yɛ Bible mu a me nyankopɔn me nka ho asɛm nkyerɛ mo. Me nhye obi ase okum aboa mfa mo afɔre ma. Na me nhye obi ase won hye emoa mfa mo afɔre ma. Dikasa ni ye. Osoro ehoro ne nsa. Eti obenya ahyɛdeɛ bi ɛwɔ mu a mo ya. Eti me se Bible na da hɔ all included. Eti se ya mie oni unim nsɛm abam. Satan ɛkasa wɔ mu. Satan ɛka kasa bi wɔ mu. What do you say? Satan voice wɔ Bible nim. So nim sa ɛwɔ Job ɛsan wɔ ɛbrɛ Kristo pie. Eti se ya unim ya nkyerɛ wa wobɛteki nneɛma bi afa ne saa. Ahyɛdeɛ bi apie Israel so ɛnyɛ ɔsoro ne hyehyɛ bɛ ɔman ne kɔyɛ. Ɛna ɔrefɛ ɔsim ɛsrɛ nso menka ahwɛ nkyerɛ me ma mo ahyɛdeɛ bi ase mu kokum amu afa mo afɔre ma me. Nti wasoro. Ye. Ɔsɛ na manhyɛ wɔ ɛho mmara bi. Menhyɛ wɔ mo ho mmara bi ase mu anyɛ a mɛham. Minim. Mo anu makonya. Nebo. Asɛm yi ho mmara na mehyɛ wɔn sɛ. Nia menim kasa yɛ nie. Ɔsɛ muntie me. Na mɛyɛ mo Onyankopɔn. Na me mɛyɛ mo Onyankopɔn. Na mo nso mayɛ me ɔman. Na mo nso mayɛ me deɛ. Ɔman. We na me de to mo ne mo ntem. Ɛno ne hinie no. Sɛ obehu Nyankopɔn, ni Nyankopɔn so ɛde wa yɛ ne man. Ɛno a hinie ni nie. Nyankopɔn hinie ni. Ɛno ɔde ma mo wɔ Exodus 19. Sɛ ne me ka kyerɛ mo betie mi a mo bɛyɛ ma heman na asɔfo. So di ase. Ezi ɛno na ade a ɔde hyɛ mo sa. Na ne makofa ne ɔhyew afɔre ɛna okum afɔre ne aduane afɔre. Hwan ne de ma? Ɛnyɛ hwɛ sɛ munya nyame bi. Munya nyame bi ɛwɔ srɛ ne so. Amos 5:25. Amos chapter 5. Tifiri ɔmam si a yɛkɔ. Verse 85. Ase. Tie. Israel fie. So when you okum afɔre ne aduane a yɛde bra de srɛ so mfirihyia aduane. 40 years no. Me hyɛ mo ma mo de bi brɛ. Okum afɔre ne ɔhyew afɔre. Ɔmo si daa bi. Nemo. Mo hene bi a munya ne. Mimi yɛ ɔhene wɔ mo so. Mini mo hene. Bet mo reject me. Ɛfa ɔhene bi. Ah, ɔyɛ de. Ɛni mo honi nyina so no. Mo honi enyina so. Munyami a moyɛ faayɛ ne nsroma enie munyami a moyɛ faayɛ no ne nsroma ne star ɛne ɛfɛ the star of Rampham star we ɔmo de din bi aba so the star of David na David bɛkyi ɔmo wo de ɛnyɛ hwee David bɛsɔre ɔbɛkyi ɔmo nhyɛka bi so de daa amen David kasa tia yɛ koraa wei Jufuo kasa David kasa tia yɛ sɛ ɔmo didi koraa ɔma ɔaduane na ɔmo di no ɛnyɛ fidie ma David asɛm ɔkan sɛ Jufuo didi koraa kɛkɛ koraa da na ɛnyɛ fidie ma nkasɛ nko hia wɔ mmerɛ nyamso bu enti o adeɛ wei Babylon ko nyinaa yɛ saa adeɛ wei ɛyɛ nyame a ɔmunya nyamsom etu Onyankopɔn ka kyerɛ Moses ɛwɔ Exodus 33 verse 1 sɛ mentimi ne mo nkɔ mene mo nkɔ mene mo kɔ a minuru ha ya mɛhye mu nyinaa ase because of adeɛ na ɔmakɔfa bɛtoro mu mentimi ne mo nkɔ nti mɛsoma ɔbɔfoɔ no adi mo anim wo de ɛyɛ de la mahyɛ gya no mbɔ sɛ medum bɛkɔ Kana enti medum bɛkɔ na mmea medi ma mu deɛ mentimi ntra mu koraa nti mahini ntra mu ekosi David ba ya ansa no Bible so ɔno de onya Onyankopɔn animu adom ansa no ɔdane na hini na man nti ne friend David ya hini no ishaka gizo de da nti David pens no establish the kingdom of God no ɛma afe adifuo ne wɔn a ɛbɛba nyinaa ebenya kyɛfa atimi akɔ heaven amen na Jewfoɔ de ne ka wɔn asɛm ato ɛna Jew abusua no mu an David pie eti wɔka kyerɛ Solomon sɛ menyi ahini ne mfiri nsɛm kora ma ko a David nti mɛma kane akɔso atena omu sɛnea ɛbɛyɛ a kanea bɛkɔ so ahyerɛn ɛwɔ mu nkyɛ sɛ hinie no menye akɔsi dabi nhyɛga yi so di daa mudi nyansa eti ne kia ne ke Onyankopɔn ba abɛgye ahinie no afiri Israel nsɛm ɛde akɔma amaaban no ti kasa di amaama na wampɛ ɔmo ɔto mu gu yɛ no ɛnɛ Israel yɛ adeɛ bi akɔfa ne yɛmfa ɛde abɛyi ɔno Onyankopɔn ahi eti Onyankopɔn so aprane sɛ ɔno nso bɛyɛ ɔmo adeɛ Deuteronomy 32 according to Deuteronomy chapter 32 verses verse 6 no yanko ɔsisi ɔba na mu tia me kasa yi hyɛ kasa ne nso ya wie pɛ ɛbɛkɔ akɔma reference yɛkɔ nkɔnhyɛ ne asan akɔ fulfillment yɛkɔ ne saa
yabadi ni so edin nti ne ye ka ho asem ne osiso na mutia ne kasa yi so asafurade na mutua ne kasa yi Moses ne kasa kire koi omai kwasiafo a woni ti ene da ho no so ina ono ne waja onya o owie fisi waja onya no ne se awurade no ono na oye o ono na oye o na odi ti ho na odi wati mu ho koi osika titentre ne na opa kai titentre ne na hwa wototo so do ne fie awototo aso dodo ne fie o ka ne sa pa mi se oba ye nche oba ye nche eti calculate generation abansa na o Israel o ba Jacob eno ya Isaac wo ntafo na opie obini opie ni wiase na tena ho ama abrofo na Adam asefo aye ne ombe yewi digada ni eno ya na o batika wototo aso ne na dodo ti bisa waja opa bisa waja o mu betimi a tell history no na on chiro o panifo na on cancel osusu ni ne ticha asase ma amamai aya obi ti wo na odwa e ka chese ye before na ye ni Adam asefo na he dey na wo kan ye ni Adam asefo what are you telling us ishaka kizuri da amen tika zeni ti nyansa no wa nyansa na kire o de osusu ni ne ticha asase ma amamai o ticha asase ma de amamai je ye nya mamai we are not Gentiles we are Israelites. So they are here. Yeah, separate. Ama mine nyina ofrom begina ha. Some ye 10 year omo ya hiyo. We say they are one color. Ye dance. Ye strong. Ye separate nation. Yan kan ye mfra wiase because o be kan wiase for now be kan ye fra. Why mistake? Why? Because wiase nyina ye ko. Aden na ade tuntum ko from. Wo betun ya kire ase. Ebisa question say adan ni bia dan tuntum bia dan na tuntum na akwa one way enye si another is bia dan tuntum bi aka ho ni mom tuntum ni eye one family pe and one nation pe enel utimi nchire adan na Arab fa bia na ne black and as Europe fa bia na ne black and as Asia fa bia na ne black them black ni ye separate nation utimi nchire eti those days ni kra ne ye mfa ye nka mama ho amen amen. Na osuni ni chicha sase ama amamai no. Papa Adam mem. Afio nso nka Adam asefo. Bra papa Adam mem. O separate no. Adam mem. Odi amana ahye toto o say tribe for anisi. Eti ye 12 tribes. This are the 12 continents better wiase. Odi amana hye toto o say ni Israel for ya no ye den. Esi. Isaka usuri da. Amen. Na eladi chefa ani ne man Jacob. Eti onyankopon chisu Jacob aye Israel e de ye ne chefa e na mama ne da ho e no chiche onsase mom e no motete so weti Asia weti Europe weti sa no motete e ne ye separate to God. Tigada die ten ka mama ho nti ye fra mama pa ye nkobi ya no ya ne ye wiewia ya di akohye ye wiewia ye ball a mo sha ye ball titi nya ne fra Israel fo be afraid of so ya ka Olympics game by afraid oh yeah the lie on ka ho ye hia okra ho and ye de makohye mo awie ye tu mugu ye ye kakra ye de mo kokra ne de aye o eti e boapa ye ho a o se ye be fa mu bi koye United Nations president ye de kakra ne ye fe ye o ma prane awie ne on peso mo yem eti ye fa nkofo ni nwuru kakra na fe ye nya o ho adwuma amen amen. Omra Numbers 23 say oman ya yen kan ne mfra wiase aman oman ya yen kan ne mfra wiase nyakopon a obo wo ba wiase aka ne sato ene hwe ne awie yo sama wo do hokobo wiase wo wie ne sen enye wiase na edi usui enye wiase na edi usui oti ho edi wo a mu hene edi wo de hye etikiu everything ene hwe ne awie wie ene bra ye bre asemo a ye be kan je mo kwa kwa hwe se ne wiase tikiu ba nti hwe bi a afi debate ya aba amen. Amen. Was that a man who 15 years contract. Verse 15. Asina Yesu do sradie. Yesu e do sradie. Na oto anankoti. Na afei oto anankoti. Ko. What do sradie aye kese? Enne wa ye o mama o manyini. Wo se ma ye me mama o manyini. Enne wa bɔ me soko. O ka Isaiah wa na. So they say me man ni me. Na ntwie kura nim ni wura. Adi daka. Na so me man Israel. Wa dosradie wa to nankoti wa dosradie aye kese wa dosradie umu ayedru na oja Nyankopon a oye no afi na ni ba ne ho so no agya Nyankopon a o ma onya ase all this oye no no agya no kra agya no akodi ba akodi Morocco
the style of Ramfa achi. Esi Nyankopon ni Moses akɔhyɛ soro ɔma ayeti ne ɔmo pɛ nyame bi ɛni nyame so apio because no odi ɔmachi ne etwa ɛpo kɔkɔɔ no odi ɔmachi tikasa ni because mo asom na for 400 years ɛwɔ Misrim mo kɔ no ma mo kɔ tikasa ni eti ne ufi nyame so mu ba hiniere mu a wa mo mpa ye no ankɔ so anyɛ din no ɔfa ho ahura mu a wo yɛ de ɔbɛsa yiwe kɔ onya wo masa ɛdi enti no mbo wɔ su ɛdi enti no mbo wɔ su ye don't man nyame bi eti onye ready so onu gya ware no eti se oba kingdom no wa fa ho anhye otufo Nyankopon ase wose mo me Nyankopon no bebem na bonsam na odi machi no obegyane oka James 4:7 go yin na eti se wa me Nyankopon na atete da na atrefe na masa wo do be contam so tell honest enu bi na 2 years Israel for o twa kokko na so still a spirit na echesi wo awe chesi wo ba ma o ma adwe tie wose de ntu aso ɔsi na ogun ni kwaje botan no abofia ɔmo kwaje botan no ogun na abofia yɛkɔ ntu aso ɔsi wɔn de ananafo nyame ma atwi ne kunu ananafo nyame a yɛ wɔn ne ɔmo se mohwe yie no ma nkɔdwɛn ne ananafo nyame ma nkɔso no ɔma ananafo nyame ɛba wɔ mu ɛma Nyankopon yɛ dɛn atwi ne kunu nti obetu ɔmo ka tie kasa wi nti ne ensɛm wi esi sɛ ke ha yie wɔma Nyankopon atwi ne kunu obetu ya ne ka tie Domika. Wodi achiwade na omo ye achiwade fe na manfo ye achiwade wo ye pa Nyankopon tugu ade bia onipa be bia otimi de che no be wo konya mfoforo wo ko ade Nyankopon tugu o chikura na achiwade enka no ade enka no because animti abuo ene ye nsopa so ti ase je se ade bone kura onipa ye Nyankopon timi hwe nanim so onipa be fi Nyankopon achi asa ko Nyankopon je out ti ga ni ye eti Israel yes awe pe no so tromugu o kan 7:40 na wo se wo yiwo ma se o mo so enso mo sra safo na o de ama amaman se o mo so because ni ye o ka Deuteronomy 4:18 a wo se wacheche object na ma amaman se o mo nso mo eti nation bia wo object yo nso enti ni nyamesom bia wo symbol ya nkyere wase ya wo hu nyame ko a na senso de no so de ase eti nyamesom bia wo symbol okwa Arab mamu omo crescent moon star no we Arab for nyame bi ye fe ne Allah enye otufo Nyankopon David enye ono a nyame ne ne si wo ye otufo Nyankopon esa se wo ka so nye ono a wo be hwe otufo Nyankopon akira akwa akoso no ha nti wo si na identity na wa hyenso de so ye otufo Nyankopon ade na wa hyenso de wo mno otufo Nyankopon si mini hyenso de bia edi hwe yie na obi a anya hyenso de bia amfa medada na ozo you for Nyankopon so ahye so de o kan sula 53:49 was it the star this star no was it ono a he is the star of Sirius the star of Sirius is Allah into ono no amen even to for Nyankopon star ye na hye so de then chiro Israel Nyankopon star asemosi inshaga so de amen cross with thou ena sisters ni nyina o se akofa Hindu ni Buddhist a enu so obia wo ne the object secret object object ya o hedan unim anti e secret object of mass what distraction amen bo se ke se manya go eti mo de ne ka mo sum otufo Nyankopon a mo fa mo ho ahyensuye bia ni mo ho a mo ye unique separate ena jufo edi animu akofa saa de ewe aba anya nyame foforo ye dia Judafo ene se osobode de omutiri sunu no because omo ne ye leader ewo Israel emusu ekodumi no omo ne be ye leader Ruben ekofuru na jampa nti oyini man tigala ni aka ono na abakan Ruben and abakan be okofuru na jampa ebra oti ase okofa na jaire etima na jare je tire so wo kan die no o first born a wo ye kan die no e be firu nsa you're right maji na media ma Juda ti Juda una unuan mu nyina be yiwaye wajaba nyina be koto Juda hanam na ade benyi na obutu na sori se jata furo so di ase na tomika Genesis 49 Genesis chapter 49 verse ye go tam osika una unuan be yiwaye adati ne be yiwaye because kind die na be du nsem koi wo sabe sha atanfo ko wajama nyina be koto ojataba no Yuda hanam so na ade anyi okoto obutu se jata ni jatabere o se wa e obe wonya no wa ni betumi ahonya Juda ahemari fi danse obekoso ahemra obekoso adi hene koi na brasha pomari fi na nante ni mienu nyina eti Juda nye nyamesom
Judah any sorry. Judah new religion. And he has a Judah. Even new religion. You got any? Oh, the idea, the share boy, a hini. Eti David ni munyina Solomon munyina bedi ahene upe ohene wo Israel mu a ayoko fa Judah emunipa eye trend ya da ho eye den ni Judah akonya nyamesom wo mra Lewifo ho a omo na o kire on si mapa Lewi se Lewi na emmesom me e wo ahia tamadam eye den ni Judah momu ni kita we ene me kire on yeshi tiga ni otufo nyagobo si Lewi ene emmesom me Judah eye den na akonya nyamesom ukodi ahene no wakonya nyamesom aya hwe say kan die ni bedi ni nsam no esre ne so no nyame na pie ho no Judah ne yede so because una aye firstborn sabri it is ya bibia fa no mu a leader anya hwe say he omo be kokokora no Judges 1 verse 1 omo be kokon omu bi say nya ho bo say ya ye 12 one ni kan kokon o si Judah Judges chapter 1 it bi bia Judah ni di kan e ni we ni da omu di Judaism koi Judges chapter 1 verse 1 tie Joshua wu echi Israel for say e bi say urade say ye mu wan na otu kan ni Canaan for nkokon wan na ni kan ni Canaan for nkokon o say there urade kan say Judah into bo say ka say man dey na Judah na etu bi ono ne sisi ya firstborn ya change free ubi e dey abre no e ti ade bia e be si Israel pia no Judah ekasi entina ho a betena ho be Judah ekasi enfiri ho because ona yeti o ana nsi ya makofa nyame bi Moloch aba anya sister ana Judah agia kenten ni asehwe wo de hwete mu se wan be Judah so me sure say ni enti a o reject Judah na Judah fo ani mie biem ekosi da Kristo be sane nma ya to so mienu na odo mbe kogim amen amen bo se ka se manya ho bo ja so Mujinya san enuti omunya asa nyame wi no na fi Nyankopon areject omo so areject Nyankopon enti enhia sa ezi ya omakoya amaman ne nso de ni bi isi ya omo so anya nyame bi a eye object so de ase afiro tufo Nyankopon enti isi ya onu omu ni hwiye biom enti brom kodu asase so pepe omu ntimi nso otufo Nyankopon se ne Joshua ka kire omo Joshua 24 se muntimi nso Nyankopon isi oye kronkron na de na kitambo no amunya mu ntinya de ambetimi aso otufo Nyankopon eti ampa Joshua nano nyina no awototo so nitimi emente ho beto ofiri ho bepe na esan akọ back to se ne okan ne shaka gizo dida amen eti Israel nyina wa afi Nyankopon ho eni Judah e wa ho eti Nyankopon hu se oman na sa afa omanyame no nti opamo wom edi we nu ko Babylon ena odi Israel for yedu na before ne so ko Assyria shaka gizo dida amen eti okan as 7 verse 42 no was it there? Verse number 42. Osina Onyankopon yi nani. Na ode wo mai se won so osura asafo ni bi. Se na wa sure di from man say. Na amonsom no ya we so amonsom object. Na eden monya sister. Star no ahemfo ya na kire se ye yiwa masse som bibi a wonim. Cause ye pese ye do kogem. Josum nyame bia ye ma hu a obegya asom. Ene ye pese osom na okowuom. Eti ye be mo aso ahyendeze na ensi ho keke. Ensi anya star enye ahofe enye bibi decoration. Ensi ho keke eye obi ahyenso de. Eti cross wasi a Christopher eye obi ahyenso de. Na aya anom si Jesus Christo wo cross. Seka wo cross kra anka ede. Ene wasi ahyenso de. Ai bia na akomu anko heavy. Wa anye ani zo anko heavy. Abraham be who cross. Jacob be who cross? Moses who cross? Adivo no who cross? Masa ya to atwene peba bitina. Peba bitina Constantine ku. O twen o se munyina ebo ama no aba ne nchen. Isaga bizo dida. Amen. Cross no kra anwu oso, wawu odua so. Makofa cross aba, ye kire na se abehu ba bi afi. Amen. Amen. Obi a woni de, wo de na ye de be wi a no ye de wo. Na me so ma die o. Bizo me aja se da. Amen. Wo de nyaza? Yes ba. Etu Nyankopon so yi nani. No my son so asafo. Esi Israel for you for so enkosom osoro de e. Asafo. E na omosom sister, the star of Ramfa. Open nipa wi na say the star of David. David be chew. Kotu ma wi a David nya star oba. Kotu me. Ori ya de David was star cry esum David is star. No you be esum no. O ye Nyankopon. David. Shame. O da ya woni begu ase. Tie kasa ni ye. Ofisi nipa nyina ya mo ahu. Ha? Ada na kasi Nyankopon star ni David star.
And I find yourself here and fire rain question and gospel. So and crazy David star. David the son of David. And he actually. Amen. Star Hindu ni Buddhist in our age. Almost a chance of the end. Hindu ni Buddhist. Also some David. Yeah, what's it then? Send your children with the phone when we say Israel fearful. So what they want Israel fear. Momo de Moabo for them. Evisia Abiana. Quite. No, Moloch and Tamadai. Moloch and Tamadai. I know him or the Nipa the buff for it. Oba near friend, Missing secret yawn. And one was one baby open Nipa. The Nipa was she on power, Jew woman. First born the Meko. Koshinama Moloch. Ba no, ba. Nidimba Moloch. On Nipa de Dimba for it. A Phoebe also didn't. You see, my transformer there now, my young cousin, because one of your baboos, Manasseh, or Bema to watch. You see, can't you now? Where Jan coin? And the Jew for it, you know. What you mean, Nanny, you need that. What you mean, easy. Your address, oh, any Judaism, has obeyed me, Adriania. Young Mark, this over her, would you be able to you? Here, process your other form, here. Yeah. Niema na mo do point bi kura wotimi masa jajajaja enye osumo eye rituals bi ayi bi akasa full court anything out of Hitler ka say Freemason is Jewish instrument won mu see won mo ne e share sa de na se Freemason da ho nyina da Jew for esre so se tell on ese omo araba ne kan e wo May 8 1886 the friend Dr. Rabbi Wise on kan also no ohun nkrofo na adwuma a omosiri ombedi ekọ no ndi o odwane omunyina ehye omu ti omu eni omo ha agro ti ubekọ simbu we da Freemason for efio mi yo ma chance de che obo simbu we da symbols mi ensen ya ho nyina Freemason for dia ni mi ensen nyina ya omo dia mi si nyamesom eti na ma ma gi nyamesom no ma gi obi entumi nka focus o de mi hwe ni oyo be mo be sori se omo ma akwa ma mfa wan wa region ma because ni nyamesom no e utufo nyankopɔ dia o de mi wo ha ma we ma so meti ma we ma so meti o ma ga nam esi nyamesom bi be sori se onwen ni wan wa religion mi hwe o ti ya ne ye kan osoro nyansa sire a o ti ya no ye ntoato a wonu ni ato obi abefo no mu ekun we di ukojem ene wa wie esa be kan wachi otwa dua no asa je ne kwan no kɔ baabi ene ne de be yoro osoro hu mo bo se me kan kwaje sem kire oso wonyi ntu ehwanka kiso di da amen osinamo yewu mo fa Moloch ntamadan eni mu nyame ramfa ne nsroma sister osi awoni amoye ese mo besom wo sa honi na amoye ese mo besom wo no etidian enunti mesuo makọ Babylon echire no ha enunti no makọ Babylon mesuo makọ Babylon me ma fa metra Jerusalem ho wo mra me san ba ho ma kira kɔhwefo nsi me ba no ma betra ɛna mo di sɛ anyame ramfa ɛne Moloch be betra ho o mo nkɔ eti no mu a Jewfo kɔ Babylon na Israelfo ɛkɔ Assyria ni nyina ɛnam saa de ewie so amo yɛ ɛsi ɛhɔ ne nampan enkosi 70 years the 70 years no kyɛ sɛ ɔyɛ abɛn 70 years nje ze oba ehwo anoma Cyrus na so yesi afei o mo ko chichiri kro no foforo setem afei no mo ko chichiri nti niam nyina ya fuafuo ti wo betum anyame na gu apɛ kro ni chichiri no focus ansana ti bedu setem no no apie ho aya masan de aba ho bi amen baza ga se ma ya go di aso esi se no ye wo mo ede tena ho enu nti ebra na obeba no enam se Jewfo no ama watchi ne kronti no afeni Deuteronomy no waso ono de odi ne onye nyame ma metwi ne kron beboa ene e ono so Onyankopon ebe ye omde verse 21 ehọ na osi one dear what nya ene Onyankopon ma metwi ne kron what the one adi huhuo ti mimi ehi na menso me de nya ene o ma be ma watwi ne kron wo se ka se ma Onyankopon ti aso obetiaka tiegala nie ezi Kristo Onyankopon wiase oba no enya dia Israelfo ofakase na behunu tiegala nie obetu omagu eno ne yaduru so ne nti ama edin Jesus Christ no ne din akadabia ne din oyi kire Israelfo ne din bia wode mai bia ye bɔ ne Israel kasam tiegala nie Hebrew kasam ne ye bɔ no
Udi kasa. Because opie mu ye ne dia. Na orejete wa fancy Nyankopɔn wo ma Ghana no orejete wo ma Ghana. Esu okwakofa America fo edu omumu abeye oman saa bia. Na okacha ense sinchila okwa America wonfa Ghana fo kasa ene enko kasa nchire ho. Na ne no orejete mu no. Na ne kwasi ko no yina kwantia. Mudi nyanza. Ma orejete wo ma me mpombiam. Mikofo ma afufro dia betwi ni kuro ma na ye omoya. Na me ko yesa masadi oman na kasa eno bibia e na eye adwuma ho marije to oman no boze kazie tigana niye warije ti dufo me kan wasem na chosia warije to etu warije to no oman ya okofa dia betwi ni kuro no e wo so oman ni okoye ni bibia wom ne kasa ni bibia edin se ne enfra di nyina sa o man no e na ebe for fele Nyankopɔn tirimopo enti sa na okoso ayusu o man a warege to o mo ene ma na ode koya adwuma de a na onye ehwe ni orege to o man ti o se ni o peso obi ade ne ya ne yapa ma bibia koye ne ye wo kɔ no ho ne dia na we ni nsu me chiro anu ndi no mo de abeda o mu ni musu nim sa hinta so me be chiro ti o se ni o hyase ma o mo hihye ekom e de to ho se o kwa maaman ne ho enkwaje ne koya maaman de dia o kan Isaiah 65 verse 1 e wo ho o kan Hosea chapter 1 verse 10 e wo ho o se ba bi o beka se o ye me man no e ho no beka se o musu Nyankopɔn ne me na mefrɛ o man a onye me man ne se me man o kan Hosea 2 verse 23 a eno so wo ho e ko hye ne ye bebre nhyaga giso di da ko se ke se ma Nyankopɔn ti aso chese Nyankopɔn ene amama ne ye de ekoye baako okwa mama ni atujufo awu nhyaga giso di da amen eti amama ni mom gentas na anka da bi ensew wan penasem no tan ensew no afedi okwa kodo no to ameka hwe Malaki chapter 1 verse number 1 ase dey awurade temusem na Malaki so de pray Israel ase dey madomo awurade no sie madomo asafo ade na osie aha na mo ka se wo de die ne doye eso ne Yakob nia obisa eso onye Yakob ni nia oye enye tafo mienu ni pie obisa akwashi kwai awurade asemi na so me do Jacob Israel ni eso ena me tan hwan eso amen bo za ka se tie eso Jacob ni antafo emienu ne bai nanso odo Jacob ayo bibini no ena otan eso uroni no shaga guso di da amen fine ena Jacob atena ho ama enfofo ada ne kwaye antimi anso se odonim akoye niema ama Nyankopɔn abeye otanfo ena one na tanfo mu akoye adofo ena o se fine se da bi me do ena me tan wi ena ne wo akogina se me tanfo okay ene oye me tanfo no ene oba be me de Romans 9 verse 25 die sani oka Hosea umom se mefre wona wanya me man ne me man niama no no ma no Esau amama mufuo ma no na so mefre om se de traso na baba se ba kwa me ka kire om se munya me man no enne de ye mefre om so Nyankopɔn oti aso ne de eti ya akasa bi se do ba ne de na anye na nya ne de ne pe na amfa anyo mu ene ne me kire so kitchen enye ne de pe no anye den na ho ne chief asempa ko ne mu ya reject eti we de la utimi nyintum le mo dudu agi ni di ye no omo tumi so me de why because no mu nyi Nyankopɔn ma de dada no mu nyi Onyankopɔn ma eti ba bi ni a meka se ne mo nyame man no da na meka se Onyankopɔn ti asfo re de ema bo se ka se Onyankopɔn eti amama no ekonya abɔhye no eti se sa ne tia dia a na afei e wo se ensem no ekɔ fulfill wa mamam eti New Testament no e fulfillment nyina no ye de kɔ Gentiles no because Israel any Jew for there ya yom den ya reject them tika ni eduka Isaiah 8 verse 17 o se me twa asafo rade a wayi nani ahinta Jacob wayi nani ahinta Jacob
on fane nya hwe wo to na gu Ishaka Kristo di da amen Jeremia ehu saa de ne epa achew ha esuye e ma Israel for no yodima etu ka atifi asem na Jeremia 14:19 atifi asem o se de tie no ye di mama jufu pa e wo ade a na e beto o nanso tie Nyankopon ka asem bi odifo ni de di ma no ya mom o se de o se to no watu yi da twene Awurade eto no pa no watu Juda atwene anase Zion ayo kra nwini on peso bebe ni bio o se edienti no waboye na ye ni oyesafo yi ni oyesafo yi hwe asumdie kwan eso papa bia na ni ho ye hwe asumdie kwan eso papa bia ni ho kwan oyesafo kwan so na hwe akomatuo ele ho bibia yira ko o se Awurade yehu ya busisem na yehu ya busisem ye janum mu yo mo ye o sre ne so no we de yehu na so still an kuro wa hunu no enye bone wade ase be yes to osoro betu amoka ya twera to ontimi sesam eti wo na wa hunu no obetimi de achew wade ase eti no ma mu Jeremia no mu nyina ne Daniel mu nya afa ahodie mu nya oje bet ebresu no betu aka generation ho no bia wanfa wanhye mobuhu na ase bia no oye de la obetu aka o de agya no mu ye begu so ade a ebeto wo no Ishaka Kristo di da amen chapter 15 Yankobon mu ayi ne say chapter 15 ya fe Awurade ka kire Jeremia say Moses and Samuel eba begina manim kura mekra renkum enko oman so etidian ma wo fi manim no onko boze ke se ma Yankobon ja so o kire Jeremia say mi bu afu na ade a me be no wadi ama oman be yes mintie ne mpo pa kofre Moses na sa frɛ Samuel omu nyina ye nipa etene o mani so wodi ase a meji o mutu mu o mo ye media pa mani gi o mo so wo kura sa be gina ha sa bi e be ka ho so o mo ye se odima no e de amadwufu a me still a no me reject o wodi afa Nyankopon di agro wa reject o fa o mo nye hu o mo kasa kura ye na hi Hebrew kasa on ka bi ono ba on ka Hebrew kasa obeka Aramaic kasa on ka Hebrew kasa kura na oti wa ye o de si o ka ye kuro mo kasa on ka etu omo obesoma omo ni nyina obemom tonso ahode kasa horo ahode no makama man ne kasa omo ka Hebrew kasa biem me le chon ko sha ne da ho oji ha se ade ne ya mfere ya shua hamasha ade ye pe Hebrew kasa aka ya mfamo amfofele ha aka ye Hebrew ne de be fofele ya yuru jetemo ko Gentiles e di Greek fo e ko fofele ase ye zanka Hebrew kasa na mama no mo ka Hebrew kasa me be chiro Old Testament kwa mo translate here. Me sure ho abakusem. Old Testament before so ye be start. No onu say o de kwa mama nti o heda ma mo translate here. Jewfo a ne wo Egypt. Ye frɛ bi Alexandria capital no ho. Ishaka Kristo di da. Amen. Scribes for 70. And ye ho adwuma. A translate Old Testament into Greek kasa because that time no na Greek kasa and ye primary language. Emma Jewfo over bia no tete ne mo kabrofo to bia osua ade bia ene bokasa no person ni kromu di enyeza eti no ne dominate Greek kasa because na Greek empire emu ni ewura Ishaka Kristo da amen odi enyeza nti Greek empire mu ni ewadi Greek kasa ena dominate eti 70 rabbis no ene scribes no amo Egypt no omo ne translate Old Testament because you see a Greek for the echo for failure wo na Greek ninti Hebrew kasa na Greek kasa it was you translate and say mo no Old Testament in echo Greek no mo sha say research esua no ho fulfillment ya form ho en kwanhia fa ogie a ye de Abraham aman ne ho ah ya bobo so e wo Isaiah 65 verse 1 and Hosea chapter 2 verse 23 and Hosea chapter 1 verse 10 and ne ka ho Isaiah 51 according to Isaiah chapter 51 verse 4 cross there verse 4. Die. Ase me brofo. Muntie me. Na me man. Munya asoma me. Na bla be fi me nchen akọ. Emre be fi me nchen akọ. Na mama matem die etim wo aye aman han. Aye aman ne die. Han. Ntu aso. Die. Ase me nchen e ba ntem. Me tiri ne e ba ntem. Me nkwagie na fiedi. Na mabasa bebu aman aten. Na mabasa e ba be jeji wiase. Kwe.
me so na esu anu aman ani bede Gentiles bon say kese manya ko ezi amani they are waiting for me enye Jewfo na etwen me nemu amama na ye de na etwen me tikese ni edi ne ho asanka na ye ka na amama oso onyagopo yi ne ho adi ohunam obu ni bi wo honhom o ka ne ho asem wa amama mu o ka ne Israel kwa ye ntimi nyintu because ya to omprum o ka ne Jewfo mu ya to be tiro eti amama no ene obemo mo hunu no esaka gizori da amen tikese ni eti Isaiah 42 verse 2 o say there Isaiah chapter 42 verse 2 to 4 yeko Ontiam. Amanezo. Osi ensu ana man na etwen no me wa. Ye koi. Omum. Na sawa efisi no. Obande. Onum no. No question oba be yi atemu adi. Na samo anonyo. On paba. E de ni besi. Odi atemu besi asaso. Na nsu ana man be twen na mra. Israel fo be twen na mra. Jufo e be twen no. Was I say manya ko botaso. Ya reject him. Send you da bi o reject amaman no. Na mama no aso odinti o reject wo mo no. Ene Israel wakoya amaman na achiwade na. Ye wo se reject nyesa nyankopɔ anyefe. Enyesa wa anyefe amaman na ye achiwade. Wo reject wo akofa oman bi a ye Israel. Abifo na odo mu ye adwuma. Ene do ni mu a wo so adane kɔ amaman ne ye bɔne ne ho. Wo de be che wo ana so be reject wo. One reject ya unye nyankopon a wo ye no kwafo ana woni musa asuma si wo de nsa bo ade e wa bo nakunu osofro so de nsa be bo mu a wo so won fa ne hu ni are you fair amen eti yes ro na nyankopon e be reject Israel for say na reject amaman amen eti enkonhye ne kire se amaman ne e be hwe de kwan to oba nyina obeyi ne ho adi a kire amaman no o ma Israel Jewfo hu no bet amaman ne de o be dey duru ha be ka kire se mon kan kire amaman se me ni otufo nyankopon ye be ka kire enti ho ne Paul ko pa mu kai be oduru Israel fo mu a yentimi anka yenka ne ho ne mo ye kana mamam o se nyankopon yi ne ho adi o honam Gentiles no ko kan o ishaka gusuri da amen mo je nyanza ensam ni nyina ho ne ye ko for free no because e ho na Watch New Testament no e kwa establishing even though no the Israel for aye Galilee for no so se ase e na e kwa koye adwuma bet enkrofo ayama mind omo ne ye kwaje omo kwa enye Israel ne Jewfo bi amen amen me ne wo so ti ase eti hu se kasa edin bibia e kwa mama anim na amama na atimi anya full understanding e wo mo fulfillment no ishaka gizori da amen na ya reject Israel ni Jewfo eti Hebrew kasa enya adwuma o New Testament later time say Jewfo person o moti ensem o si ye na ase a ye na fe no mo be translate akọ Hebrew kasa eti eno be second time enya first time go first time no Gentiles na ekoye ti kasa die se na dabi Old Testament na Tanakh ni nyina na o Israel mu nti Hebrew kasa ne ye de tworo ye na ene okọ Gentiles ni mu dia ne wo se ye de Gentiles ne kasa ne ye den ena aso chinchira a edin a ode koma ne ye frɛ ni Hebrew kasa ansane e be won ti ase masa ona afofele ade ya to atwe Jewfo fo mo nkwa ne mu nya ne o mu to ato na mu gina chiro je ye pɛ mo anka ejim amen amen uri we be kum ni paso a omra enye no kre tie ni ye ka kiram language na ka say o tie kasa ye de be kasa kira maman ni ahye ho nkomato kasa ye de be kasa kira maman ni ahye ho nkomato amen amen wo za ka se manya ko botia so eti Old Testament Tanakh no se na me ka kira me ka na ba ko sem kakra ye translate ni nyina e ko Greek kasam Ese Pharisee make us ebia onyankopon afiri o maga nam ene America na ekọ fofori a ne sensam no a edi kan no ewo hwi kasamu a ewo se ye hyase translate e de ma America fo ekọ brofo e ma om no mu ha o mefre no asua hu bre ne niema a eba ama om no what you say it was ye translate ni nyina ekọ English kasamu ma America fo no om start study because they say om na om 10 aye den eduru ho saa na onyankopon ye no
It was ma say 70 the from Septuagint. Ntin ma say manuscript na ye this translate first Bible Old Testament ne ye fe ne Septuagint. So that's the 70 Latin word. Mishaka you did that. Muti nyansa. Eti omo yes ade no omo wie pepepe e no de ma osofani ano ho that time high priest e Jerusalem. Ye friend Eliasa. On the confirm we nya daji for so many years. E tena ho hwe word by word. E hwe say Jewfo na e wo Alexandra no nipa 70 translation na omo ye no omo make accurate translation. And now see there's error. Now Shemua who said everything is okay. Amen. Amen. What's that? Say about when history that Old Testament translated to Greek in Ehon. Eti Ebra ebe for Philip pen. Isaiah 28. According to Isaiah chapter 28. Verse 11. Verse 11. Osin na apotofo ano. Tie. Enko hye see apotofo ano. Fabrofo ne kan Isaiah 28:11. Nieti amunya tons no ene me ka kire tons. So won say kasa tons. Mo ka hiri baba no. So they say he say the ndie yale. Nye tons yale. Aha. Ya kire tons no language ya o kan o se obi ti ase asase su kasa. Obi a ka kire si fi ho bia obo asase su kasa. Ya ropo enye fe odifo. Ya ne o kan. Obeka kasa ma ye di abompa ye ne ye di ahira. Kasa obi ntine obeka. Aha na ori ede. Tikala ni ade usuro hwan o kasa si. Oro abaye o kan tons. Dabi enye ne kasa. O kire o ade si ye kasa ye be kan dia kire bibi edi kasa na o mu a ho nyina ati Pentecost dan obi ante. Oso obi obaye bi ate say ye di ni krom kasa e kan Nyankopon awon ade. Wo de kan we ni mam. Isaiah 28 verse 11. Was very well then. And now say ye dey kwa mama nti ye di ka translate Old Testament no e ko Greek asem a o mo twen say enkonhye ne bebam so dey ase e di wo soro say e dey very well then. With foreign lips. With foreign what lips. Foreign lips. I just say enye Israel fo ano enye Jewfo ano tikala ni yo foreign obi a woni woman o ma afoforo e kasa ano ene de with foreign lips and strange tongues. Any strange tongues ishaka usuri da amen e just kasa bi a wonim o Israel ni wonim kasa no what you say you say ya say obi ka Spanish na onimu a they kasa no kan sa so won't it I explain to you fine was it there was very well then with foreign lips and strange tongues God will speak to these people was that kase man how about you for kin is it there I said na apotofo ne tekrema foforo na o be kasa akira oman yi apotofo ano ene tekrema foforo so dey ase ene o de be kasa akire de eti ye di different language any different tonation so dey ase ene ebe kokasa eti yen ka Hebrew kasa no wadu ha en question is what the kasa foforo na e kokasa always bia no what the Hebrew kasa na e dey because all Hebrew form and the Hebrew mind so no mo ye adwuma. Now this time around the all free Hebrew form akwa amama ni mu e ho na odi na hinie no e kwakwaje o nkwa eti wo hye nkoma to wo se me ba no kasa ye be kan no ye di amama ni kasa different language so they say foreign language any strange tongues any ye be kasa a kire mu eti wo beti ye nka mu krom kasa ni bi eti se okro mu no ofre edin bi senya hu se edin na e baba this time ye friend is sa because any I didn't because foreign lips any dey be there onya safobia so humu so wechichira osianuntem omanu metwana sana abedinem eti betra ho amebrishe bia kwansana ye dia danse sabre na die besie bia nyesie bia yankanya me asemu ade tie bia ye be system na bo Ebeba witie obenya sabo ye bunu be na ye kana asem